entry and distribution of relief food in Nairobi has been delayed moments after it was launched by the First Lady Racheal Ruto. Officials say delays occasioned by the defiance by residents to organize themselves to receive the food rations in an orderly way. Now, trucks carrying the food had to leave Kahawa Primary School for Kahawa Police Station, where officials said they would commence the food distribution exercise in a more controlled environment. But the exercise is yet to start as the trucks are also not on site. Earlier, First Lady Racheal Ruto hailed the government for this initiative, which she said is going to go a long way in assisting affected families, especially mothers and children. Nairobi Governor Johnson Sakaja also said that about 300,000 households in Nairobi are set to benefit from this particular program. Nairobi is part of the 12 counties identified by the government for the relief food distribution program. And now on that note, we link up with our reporter Safin Chieng, who is at the Kahawa Primary School in Roysambu constituency. Safin, good afternoon. What can you tell us has been the situation there since morning? All right, good afternoon, Weekly for Randy there back in studio. Indeed, like you rightfully put it, we've been following up the launch of the relief food program by the First Lady Racheal Ruto. It was to happen right here at Kahawa Primary School in Roysambu. But the process is yet to commence officially, because what we saw is that moments after the First Lady launched the program, there was that communication that residents of this area were supposed to be getting their food rations from officials, among them being the Kenya Red Cross. But that did not take place because, according to what we've been able to establish, the officials tried to commence the exercise, and from the information they're giving us is that because of the situation on the ground and the hostile environment, they could not be able to do that. They gave us a direction that they were going to distribute the food in a more controlled environment. That was at Kahawa Police Station, and we made our way to that particular place. And I can confirm to you, as at the time that I'm speaking to you right now, that process is yet to commence. We've left residents there in long queues waiting for that process to officially begin, and made our way back to Kahawa Primary School because we also received information that the trucks that had made their way to Kahawa Police Station have made their way back to Kahawa Primary School to commence the food distribution exercise. So it's sort of like a back and forth situation, because we are here and nothing seems to be happening. The officials have also left the place. We cannot cite any official from the Kenya Red Cross or the trucks that had carried the food that was supposed to be distributed to the residents. But I have here quite a number of them who are still waiting, and they're still hopeful that at the end of the day, the promise that was made will be fulfilled. And I just want to speak to some of them just to get to hear from them what they've had in as far as the way forward is concerned. Habari yako mama, unieleze tu jina lako na uniambie kidogo umesikia nini kuhusu zoezi hili la kuwapa chakula wakazi wa eneo hili. Okay, kwa majina naitwa Christine Mutindi, niko Kahawa West. Na ile chakula ambapo ilikuwa imepeanwa kama msaada imekuja, alafu watu wenye walikuwa wameambiwa watapewa chakula wakaambiwa warudi manyumbani kwao ndio watapewa chakula. Wenye walipikwa mapicha, wenye tumeandikwa majina, hakuna chakula yenye tutapata. Kwa hivyo tumeambiwa tufuate msafara tuende kwa chief. Tukaenda pale kwa chief, hakuna chakula tumepata pale. So tukaambiwa turudi hapa tena shuleni, na hapo ndivyo tunangojea chakula tuone kama itarejeshwa. Lakini kwa saa hii hatuna hofu ya kupata chakula. Kila mtu mwenye ako hapa ni asula, kila mtu mwenye ako hapa ako na ID, na kila mtu mwenye ako hapa alikuwa na hofu ya kupata chakula. Kwa hivyo hiyo chakula yenye imerudishwa imeambianwa itapeanwa Soweto. Hata sisi ni watu wa kijiji, na hata sisi kila mtu hapa alikuwa, sio kila mtu ati ako na chakula kwa nyumba. Wengine walilala njaa na wakasikia msaada inakuja, na tulikuwa na hofu ya kukula ile chakula. Lakini kwingine tunaona msaada inapelekwa na wale watu wanapeana chakula. Hakuna chakula ishaipelekwa mahali isaidie, inarudi inaendwa nayo. Asante mama. Pengine tusikie pia kwa Shosha hapo, utuambie tu kidogo mama, habari yako? Pengine utueleze tu kidogo wewe, hii mambo pia unaifuatilia, umeambiwa nini kuhusu hujapata chakula hadi sasa, unaambiwa ni kwa nini? Nimeshukuru Mungu, nashukuru sana sana sana, kwa sababu Mungu anapenda sisi kuliko kila kitu kia Mungu. Mungu yetu tunataka watu wa sisi ikuwe mzuri, tupendane, Mungu ajue sisi sote ni watoto yake. Asante mama, asante. Pengine mmoja tu hapa, walisema ati kwa mlikataa kupanga laini, amuko mmejipanga vizuri ndio maana chakula imeenda, ni ukweli? Mimi naitwa Eunice Osogo, mimi ni Kahawa Ward, na wakati tulikuwa
tulikuwa from yesterday, tulikuwa huko Soweto, tukaandikisha majina, tumeacha kazi zetu, tumepanga hizo shughuli zote. So today tukakuja hapa. Bado tumefuata laini, tumeambiwa chakula tutapewa. So tunashangaa mbona tunatengwa, na sisi wote ni Wakenya, sisi sote tulipiga kura, sisi wote tuko na njaa. Tunashangaa sana, na hiyo chakula vile imeenda hivyo mbele ya Mungu hatutapata. Hiyo ni ukweli wenye uko. Hatutapata. Sasa tumekuwa wanyonge, mbona tunabaguliwa? Hizo food zikienda na watu wa Soweto watapeana Soweto peke yake. Na hata wanaongea mpaka mnasikia watu wa Kongo nyinyi ni matajiri. Sasa tunashindwa sisi ni matajiri. Asanteni. Sakaja ingilie kitu wafuatilie, mbona chakula aliwacha hapa ipeanwe na chakula ikapelekwa ati kwa chief? Kwa nini? Why? Asante. Residents there just asking questions. Tulieni kidogo, asking questions about what has transpired moments after the First Lady launched the relief food distribution program. So until now, I can confirm to you that aside from the few residents who had been selected to be part of the launch by the First Lady, those that received from the First Lady herself, no other resident in this region has been able to receive the relief food. So Nairobi County is part of the 11 counties that were set aside by the government to be part and parcel of this particular process. And according to the governor, this was done after it was identified that residents of Nairobi also have been able to bear the brunt of the high cost of living. So it's targeting highly informal settlements, so necessarily not ranked among the counties affected by drought. But of course, it has been listed there as part and parcel of the counties where we have vulnerable populations that cannot put food on the table at this particular juncture. So 300,000 households in Nairobi are set to benefit from this. But that is still a matter of wait and see, because we have not been able to see any taking the food home. But we are still waiting to see, because officials are saying the process could commence. So we don't know. That is what we are waiting for. But for now, it's back to you, Wycliffe, in studio.